Okay, so under the piecemeal distribution, whenever we are going to realize the assets, we have to give these amounts to our towards the our liability. Okay, so balance शीटच्या दोन साइड्स आहेत, एक asset side आहे, दुसरी liability side आहे. Asset side मधली प्रत्येक गोष्ट आपण विकणार आहे, that is called as an realization of assets. मार्केट व्हॅल्यूला ती विकली जाईल, कधी ऑप्शन करावं लागेल, त्याचे काही खर्च असतील, कमिशन असेल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ओके, विच इज कॉल्ड एज अन रिअलायझेशन एक्सपेन्सेस. ऍसेट्स रिअलाइज करण्यासाठी आलेला खर्च म्हणजे रिअलायझेशन एक्सपेन्सेस. ओके, अँड वन्स वी रिअलाइज दी अमाऊंट, जसं जसं आपल्याला पैसे मिळत जातील तसं तसं आपण वाट नाही बघणार आहे की लेट्स अक्युमुलेट ऑल दी अमाऊंट अँड देन लेट्स पे दिस अमाऊंट. इट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज युअर क्रेडिटर्स अँड युअर बँकर्स विल नॉट बी हॅव्हिंग सो मच ऑफ पेशन्स. Correct? So once you realize any asset, once you sell off any assets, to whom we should pay first? For that, we'll have to identify, we'll have to classify our liabilities basically into three components. And those three components are, what are our external liabilities? Okay, what are our internal liabilities? And what are the liabilities towards the capital accounts of the partner? See, ultimately, liability side ला आपण capital account का दाखवतो? Because the people who have put in the money into the business to start the business, ultimately they needs to be paid at the end. सगळे assets विकल्यानंतर जर सगळ्यांच्या आपण liabilities पे करून टाकल्या, suppose we had an assets of 10 lakhs which we sold out for 5 lakhs and our total liabilities were only 3 lakhs. So राहिलेले 2 lakhs rupees कोणाला जायला पाहिजे? Who should be getting this 2 lakhs rupees? Partners capital. Yes, the partners will be ultimately getting the whatever money they have put it into the business, correct? So any amount left over will be given to the partners. So first liability, the liability that we have to classify in the first category is the external liability. Second is internal liability. Now what is external? External means payable to anybody outside the organization. जे म्हणजे पार्टनर्स नाहीये, जे आपले एम्प्लॉईज म्हणण्यापेक्षा मी असं म्हणेल की जे तुमचे गव्हर्नमेंटचे ड्यूज असतील, कुठले टॅक्सेस पे करायचे असतील, बँकेचं लोन असेल, दीज आर ऑल एक्सटर्नल लायबिलिटीज. करेक्ट? बट इफ वी हॅव टेकन, अ पार्टनरशिप फर्म हॅज टेकन अन लोन फ्रॉम अन पार्टनर इटसेल्फ, पार्टनरकडनं कधी कधी टेम्पररी लोन घेतलं जातं, सो दॅट विल बिकम अन इंटरनल लायबिलिटी. Because partner, of course, partner is an internal part of an organization. Okay, so that will be called as an internal liability. External liability, anything which is payable outside the organization is called as an external liability. And the third part of a liability is the capital accounts. Now external liabilities will be further divided into, if you look at here, this part. So this chart is the crux of this chapter. If you understand this chapter, this flow chart very well, you won't face any problem for any kind of assets and liabilities that we need to pay. So when we have to pay an external liability, the external liabilities are further divided into the preferential liabilities and the other liabilities. Now what do you mean by preferential? There will be so many external liabilities in our balance sheet. Like I said, we will be having creditors, we will be having bank loans. Now, into that also, to whom we should pay first? Suppose I have some government dues, I have to pay some income taxes which I have not paid. Correct? So, or suppose there are some duties that I need to pay to the government. So, to whom I should pay first will be defined by, and this chart called as an external preferential liabilities. Okay, so preferential, to whom we should give an preference within that external liabilities. The external liabilities मध्ये सुद्धा कोणाला preference आधी द्यायचा? So first preference will be given for the realization expenses. See, you may take an 1 year to sell all your assets. बट आत्ताच आपल्याला काहीतरी पैसे बाहेर काढून ठेवावे लागतील की आपल्याला ऍडव्हर्टाइजमेंट करायचंय, आपल्याला ऑप्शन करायचंय, देन वी हॅव टू अपॉइंट सम एजंट टू सेल द ऍसेट्स, राईट? आपण सगळं विकायला सुरुवात केली आणि समोरच्याने कमिशन मागितलं आणि आपण सगळे पैसे देऊन बसतो जर बँकेला आणि क्रेडिटर्सना, अँड वी आर नॉट लेफ्ट ओव्हर विथ एनी मनी टू पे एन कमिशन, देन हाऊ डू वी सेल दी ऍसेट्स? पुढचे आपले ऍसेट्स विकलेच जाणार नाही. सो फर्स्ट थिंग, that we'll have to keep the money for the realization expenses. What it is called as a realization expenses. Okay, realization assets विकण्यासाठी येणारा खर्च म्हणजे realization expenses. Now you will say that how do we know
ऍट द स्टार्ट इट सेल्फ की किती खर्च येणार आहे, वी डोंट नो. असेच विकण्यासाठी किती खर्च येणार आहे आपल्याला माहित नाही, पण प्रॉब्लेम मध्ये तुम्हाला एक टेंटेटिव्ह एक एक अमाऊंट दिलेली असते की मे बी रिअलायझेशन एक्सपेन्सेस कॅन बी 5,000, रिअलायझेशन एक्सपेन्सेस कॅन बी 3,000. Okay, based on that whatever cash we have we'll first keep aside that money. आपण त्यातनं तेवढे पैसे आधी बाजूला काढून ठेवणार, सो दॅट जेव्हा जेव्हा आपल्याला रिअलायझेशनसाठी टू सेल दी एसेट्स वेन एव्हर वी नीड वी कॅन सेल दोज एसेट्स. So first and foremost importance will be given to the realization expenses and the preferential payments. So preferential payments are further divided into these three parts. Okay. Second is government dues. Okay, second one is government dues. As I said, if you have to pay some taxes to the government, then if at all we have any money, we'll be paying for the government dues. And the third one is the labor dues. लेबर ड्यूज देर आर सम रिस्ट्रिक्शन्स की वर्कर्सचे काही पैसे द्यायचे राहिले असतील, पीएफ काही त्यांचं डिपॉझिट करायचं राहिलं असेल, प्रॉव्हिडंट फंड वगैरे द्यायचं राहिलं असेल, काही ग्रॅच्युटीज द्यायच्या राहिल्या असतील, देन हाऊ मच वी कॅन पे, देर इज सम रिस्ट्रिक्शन. इट्स नॉट की एक 100 एम्प्लॉईज आहेत, लेबर्स आहेत आणि त्यांचे 10 लाख रुपये द्यायचे राहिले तर सगळेचे सगळे पैसे आपण असेच विकून 10 लाख आधी लेबर्सचे देणार. नो, देर आर सम रिस्ट्रिक्शन्स लाईक पर लेबर you can pay only 800 rupees first. Okay, so there are some limitations onto that. So based on those limitations, the preferential payment will be made to the external parties. Suppose all of these three we paid, and not necessary every time we'll have all of these three. Sometimes we may have only realization expenses and no government dues and no labor dues. Then whatever is the amount remaining, we can give it to the other external parties. Okay, so once we are done with the preferential, then whatever amount is remaining we'll have to pay to the other party. Now into those other parties there are further two criteria. One is the secured one. What do you mean by secured? We say no, our bank loan is secured or guarantee दिली आहे किंवा गॅरंटी लिहून दिली आपण बँकेला किंवा आपण कोणीतरी गॅरंटर घेऊन येतो बँक लोन काढताना. करेक्ट. सो व्हॉट यू मीन बाय सिक्युअर्ड वन? सिक्युअर्ड बँक लोन असं जर का मी म्हणाले तर व्हॉट डू यू अंडरस्टँड फ्रॉम दॅट? सिक्युअर्ड बँक लोन म्हणजे काय असणार आहे? व्हॉट डू मीन बाय सिक्युअर्ड बँक लोन? लक्षात नाहीये मिस. Secured? Not at all. You are able to reconnect? No, I can hear, but I don't know that meaning of Okay. secured and Secured means suppose तू लोन काढायला गेलास तर बँक तुला असंच तुझ्या फक्त इन्कमच्या बेसिसवर लोन देते का बँक? बँक काय म्हणते काहीतरी गॅरंटी द्या किंवा काहीतरी सिक्युरिटी द्या. करेक्ट. आयदर तुम्ही तुमचं सोनं ठेवा किंवा तुम्ही तुमची एखादी एफडीची फिक्स डिपॉझिट बनवा किंवा तुम्ही एखादा मला ऍसेट लिहून द्या की ह्या ऍसेटची सपोज आपण जनरली जेव्हा आपण हाऊस लोन पण काढतो तेव्हा आधी आपल्याला घर आपलं गहाण ठेवावं लागतं बँकेकडे, आपल्याला मॉर्गेज करावं लागतं. म्हणजेच आपण काय केलं, घराच्या बदल्यामध्ये आपण सिक्युअर्ड केलं. करेक्ट. सो बँक विल ऑलवेज आस्क यू गिव्ह सम प्रॉपर्टी. जर तुम्ही पैसे नाही पे करू शकाल तर आम्ही तुमची प्रॉपर्टी घेऊन जाणार. आपण म्हणजे बँकेला लिहूनच देतो लोन काढताना की this will be given back to you if you are unable to pay that loan. Okay, give me a minute. Mortgage or wherever we have kept something as an security that if we are unable to pay that loan or unable to pay that liability, bank can take that asset. So it can be vehicle, it can be house, it can be land, it can be a guarantor की आपल्या बदल्यामध्ये कोणीतरी दुसऱ्याने ही गॅरंटी दिली की आपण जर लोन नाही पे केलं तर हा माझा मित्र आहे किंवा हे माझे पॅरेंट्स आहेत ते माझं लोन पे करते. ओके, सो इट इज कॉल्ड एज अन सिक्युअर्ड. नाउ हियर व्हॉट इज द इम्पॉर्टन्स ऑफ अन सिक्युअर्ड वन? इफ the machinery is given as a security against the loan. Suppose you sell the machinery, so whatever is the amount recovered from that secured asset will be first given to that bank to whom we have given the security. त्या केसमध्ये आपण आपल्या क्रेडिटर्सना किंवा दुसऱ्या कोणालाही पेमेंट करू शकणार नाही. If we have given a machinery as a security, then if we sell out the machinery, the first we'll have to pay this amount to the bank. Suppose आपण बँकेकडनं लोन घेतलं 20,000चं आणि we could sell out the machinery for 30,000.
Because this machinery was secured with the bank, whatever amount we are going to recover from the machinery will be first paid to the bank to the extent the liability is there. So 30,000 सगळ्यात आधी 20,000 आपल्याला कोणाला द्यावे लागतील, बँकेला द्यावे लागतील, Bank. बिकॉज दॅट वॉज सिक्युअर्ड वन. ओके. Okay. आणि सिक्युअर्ड वन एकदा पे झाल्यानंतर जे राहिलेले 10,000 आहेत ते तुम्ही कोणालाही अनसिक्युअर्ड म्हणजेच क्रेडिटर्सना किंवा जे दुसरी तुमची कुठली लायबिलिटी असेल त्याला तुम्ही देऊ शकता. So external liabilities are divided into two parts. Preferential. First preference will be given to the realization expenses साठी आधी पैसे बाजूला काढून ठेवायचे. Second one is the government dues and third one is the labor dues. Once a preferential payment is made, then you will keep on selling the asset. आज काही assets विकले जातील, उद्या परवा दर महिन्याला काहीतरी assets विकले जातील, every day, every month. Okay. So जसे जसे assets विकले जातील, first तुम्ही preferential चे पैसे दिले, नंतर पुन्हा तुम्ही assets विकले, मग तुमच्याकडे अजून पैसे आले, दॅट यू कॅन पे फर्स्ट टू द सिक्युअर्ड वन. जर आधी एखादं सिक्युअर्ड असेट विकलं तर सगळ्यात आधी ते ज्याच्या अगेन्स्ट सिक्युअर्ड केलेलं असेल ती लॅबिलिटी सगळ्यात आधी पे करायची, अँड देन द रिमेनिंग अनसिक्युअर्ड लॅबिलिटीज, एक्सटर्नल लॅबिलिटीज विल बी पेड. ओके. दिस वॉज ऑल अबाउट एन एक्सटर्नल लॅबिलिटी. नाउ व्हॉट अबाउट एन इंटरनल लॅबिलिटी? सपोज एक्सटर्नल लॅबिलिटी सगळ्या पे झाल्या. नाउ वी हॅव टेकन अ लोन फ्रॉम द पार्टनर्स. So they are the internal part of our organization, correct? So internal liability will be a loan from a partners. So there are three partners from whom we have taken a loan. 10,000, 20,000, 30,000, correct? So 10,000, 20,000 and 30,000. Total loan amount is 50,000 and we have only 20,000 rupees. Then to whom we should pay first? ठीक आहे, इंटरनल आहे, तिन्ही पार्टनर्स आहेत, तिन्ही आपलेच पार्टनर्स आहेत, प्रॉफिट शेअरिंग काहीतरी असेल त्यांचं, मग सगळ्यात आधी कोणाला पे करायचं आपण इंटरनल लायबिलिटीज मध्ये? ज्यांनी सगळ्यात जास्त पैसे दिलेत. सगळ्यात जास्त पैसे दिले. सो कॅन आय से दॅट? पण मी त्याला सगळेचे सगळे नाही देऊ शकत, कारण की बाकीच्यांनी जरी थोडेसे पैसे जरी दिले असतील तरी दिलेच पैसे, करेक्ट? कोणी 10 दिले, कोणी 20 दिले, कोणी 30 दिले. Okay, so we have to हा, distribute them in the ratio. correct. We have to distribute them in the ratio, in the proportion of their amount dues. करेक्ट? म्हणजे जर 20,000 आपल्याकडे असतील आणि टोटल आपल्याला 50 द्यायचे, तर दरवेळी जेव्हा पैसे येतील तेव्हा 20,000 विल बी डिवायडेड इन द रेशो ऑफ देअर ड्यूज. 10,000, 20,000 and 30,000. That is 1:2:3. This is the ratio. Okay. In this ratio, we'll have to give the internal liabilities. Okay? And if there is only one internal liability, pay it off. जोपर्यंत ती पे होत नाही तोपर्यंत त्याच पार्टनरला आपण पैसे देत राहणार. And afterwards, if after paying all the external and internal liabilities, if any amount is remaining, if there is any amount remaining, then it will be paid to the partners in their that is called as a repayment of a capital. Now, while doing this repayment of capital, there are 2-3 different methods. Suppose the partners due was like 50, say 50,000. तीनों पार्टनर्स, सगळ्या तिन्ही पार्टनर्स मिळून आपल्याला 50,000 द्यायचे होते, पण आपल्याकडे फक्त 20,000 आहे. मग त्या पार्टनर्सला कुठल्या रेशोमध्ये द्यायचं? प्रॉफिट शेअरिंग रेशोमध्ये द्यायचं की इन द रेशो ऑफ देअर बॅलन्सेस ड्यू मध्ये द्यायचं, की एकाचे 10,000, दुसऱ्याचे 20,000 आणि तिसऱ्याचे 20,000 असं द्यायचं बाकी होतं? मग 1:2:2 रेशोमध्ये द्यायचं का त्यांचं प्रॉफिट शेअरिंग रेशो वॉज इक्वल, दॅट इज 1/3, 1/3, 1/3, मग ते 1/3 मध्ये द्यायचं? Okay, so there are various methods which are used to give a amount of a capital to the partners. So we will be learning in depth these methods. But before that, what we have to know is what is external, what is internal liabilities. Okay, so let's have a quick recap here. So external liabilities may further be subclassified as preferential liabilities and the other liabilities. Preferential liabilities include due to the government, such as income tax, municipal taxes, etc. Dues to the employees, such as outstanding wages, provident fund, etc. Realization expenses, as I said, any expenditure that we spend to realize, to sell out our assets is called as a realization expenses. The other liabilities may be either, other liabilities can be secured liabilities or unsecured liabilities. Once your all external liabilities are paid, come to the internal liabilities, which are like a loan from a partner, and then come to the capital accounts. Okay, clear itparanta? हो, You कळालं. understand the reason? Okay. Now going further, so they have given here the order of payments.
right? So the way I explained you right now, it is nothing but the order of payment. First, realization expenses have to be provided for or keep aside. You don't know at the start. फर्स्ट जानेवारीला तुम्ही ऍसेट्स विकायला सुरुवात केली पण तुम्हाला नाही माहिती किती खर्च लागणार आहे ऍसेट्स विकायला. तो एक लमसम अमाऊंट तुम्ही बाजूला काढून ठेवा. जर काही पैसे राहिले त्यातनं सगळ्यात शेवटी आपण जेव्हा कॅपिटलसाठी पैसे देऊ त्याच्यामध्ये आपण ते ऍड करून पार्टनर्सना देऊ शकतो. ओके, सो 10,000 आधी बाजूला काढून ठेवले आणि त्यातले फक्त 7,000 रुपये लागले. सगळ्यात शेवटी जेव्हा आपल्याला कळालं सगळे असेच विकून झाले आणि आपण म्हटलं की नाही रिअलायझेशनला एवढे पैसे नाही लागले, 3,000 इज रिमेनिंग, then give that 3,000 to the partners, like whatever is the capital due in that, add that 3,000. Okay, then the outside creditors, like the realization expenses साठी ठेवले, नंतर गव्हर्नमेंट ड्यूज साठी ठेवले, and then the labor dues साठी ठेवले. Then comes the outside creditors. Okay, give me a minute. Okay, so once we pay to the government dues and the labor dues, then come the outside creditors are to be paid. The point to be noted here is that whenever an asset is charged, that means asset is secured against something. Okay, that means an asset is charged. So whenever an asset is charged, yeah, whenever an asset is charged, that is, the asset is provided by way of an security to the creditors and is realized, the payment is to be made first to the concerned creditors. जसं आपण म्हटलं की इट इज बिन सिक्युअर्ड, आपण बँकेचं लोन काढलं आणि आपण एखादं ऍसेट सिक्युअर्ड केलं त्याच्या आधी, तर ते ती ऍसेट आपण जेव्हा विकू तर सगळ्यात आधी त्या बँकेला आपल्याला पैसे द्यावे लागतील किंवा त्या क्रेडिटर्सना आपल्याला पैसे द्यावे लागतील, विच इज कॉल्ड एज सिक्युअर्ड क्रेडिटर्स और सिक्युअर्ड बँक लोन or secured third party liabilities. Okay, whenever an asset is not charged, that means it is not given as a security, then it is realized, the payment can be made to all the creditors. तेव्हा तुम्ही कोणालाही पेमेंट देऊ शकता. Now suppose there are creditors and there is bills payable, both of them are unsecured. Okay, so creditors ना द्यायचे 5,000 रुपये आणि बिल्स पेबल द्यायचे 10,000 रुपये आणि आपल्याकडे आहेत फक्त 5,000, कोणाला देणार? बोथ ऑफ देम. परत प्रपोर्शन मध्येच देऊ. Correct. So again, we'll have to pay on a proportionate basis. Unsecured liabilities can be also again paid on a proportionate basis, which is 5:2. In that case, it will be 1:2. Okay. So proportion basis मध्ये जेवढे केवढे पैसे असतील ते पुन्हा unsecured liabilities आपण देणार. Third step, after the payment of all the outside liabilities, the partners' loan are to be discharged in proportion to their respective amount. Amounts जी काही due असेल त्याच्या proportion मध्ये will have to pay. And after that, if any amount is remaining, after the payment of all the partners' loan, before the partners' capital are being paid off, as a prudent measure, an adequate provision should be made for a contingent liability. If at all you feel की सगळ्या लायबिलिटी पे केल्या पण एखादा खर्च येऊ शकतो, इमर्जन्सी एखादी पेनल्टी आपल्याला लागू शकते किंवा कोर्ट मे आस्क अस टू पे सम लॉयर्स फीज और समथिंग, एनीथिंग which is called as a contingent liability. So contingent liability means a liability which is not sure will it be payable or not. It depends upon the happening or non-happening of any event. जर आपण कोर्टामध्ये suppose like there is a case which is going on against the some bank loan, right? And if we lose that case, then we'll have to pay some penalty or we may have to pay some huge charges to the bankers. Then this is called as a contingent liability, because आपण केस हारणार आहे का आपण केस जिंकणार आहे आपल्याला आज माहिती नाही. But suppose you expect that there can be some liability which can come as a contingent liability, we'll have to first provide for that contingent liability before we pay any amount to our partners. Okay, clear? So contingent liability will be defined in the problem at which stage we have to provide for a contingent liability. It can also happen that contingent liability may also be payable immediately after the third parties are paid. सगळ्या थर्ड पार्टीजना आपण पेमेंट करून टाकलं आणि मग आपल्याला त्यांनी सांगितलं प्रॉब्लेम मध्ये इट विल बी डिफाइंड की नाउ पे द contingent liability after paying all the third parties. Then we will provide for a contingent liability. Okay, contingent liability is something which is not sure will it be happening as a liability or not. It depends upon happening or non happening of any incident, any event. Okay, that is called as a contingent liability.
And finally, whatever is the amount remaining can be paid to the partners as their capital. Now, to pay to the capital to the partners, there are various methods which are being followed, which we will be seeing in the next lecture tomorrow. Okay. So the Partnership Act 1932, these are the provisions which we'll be learning into this. What are the various methods of a distribution of cash and how to pay to the partners, whatever realization expenses are, whatever realization amounts remaining at the end of the final, I would say the final realization. Okay, टप्प्याटप्प्यांमध्ये आपण assets विकणार आहे and then how to pay off those. Okay. Okay. So with this introduction, you can just read the starting part of and what is piecemeal distribution, etc. First page to एकदा वाचून घे piecemeal distribution theory वाला. अच्छा, okay. Okay, so we'll continue tomorrow. Yeah, probably the अच्छा, same okay. time. Okay. 6:30 ना? At Yes. 6:30. हाँ, yeah. Actually, आज माझं schedule थोडंसं change झालं.